Hello, I'm Shashi Tharoor, and I'm delighted to know that my short story, Charles and I, is to be made into a film. It's a very simple story, but based on my real experience in visiting Kerala through the 1960s and early 70s, of watching the transformation of social relations when an untouchable boy, a Dalit boy who is mistreated initially in the early part of the story, becomes a figure who is gradually brought into the upper caste family's social and economic life, and eventually becomes a person of even greater importance. This story is the framing for a much larger narrative about social change in a society marked by millennia of inequality. What's interesting about the story is that it traces the subjugation of the lower castes in our society, in traditional Kerala society, the oppression of widows and their lot in life, and the way in which, with time and progress and the changing of social attitudes, Kerala becomes a much more egalitarian, progressive and equal society. എന്തുകൊണ്ട് ആ സിനിമ എന്നുള്ളത് അതൊരു ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ്. ഈ സിനിമ മലയാളി ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു റൈറ്റർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് കണ്ട കാഴ്ചകൾ, അതിലൂടെ സൊസൈറ്റി, അന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയും ആ സൊസൈറ്റി ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള സഞ്ചാരങ്ങളിലാണ് സഞ്ചരിച്ചതെന്നും ഏതെല്ലാം വഴികൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നെന്നും, അന്നത്തെ ജാതി, അന്നത്തെ മതം, അന്നത്തെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം, മനുഷ്യനോട് കാണിക്കുന്ന നീതിയും അനീതിയുടെയും അവസ്ഥകൾ, ഇതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ശശി തരൂർ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. When I first read the short story Charles and I, written by Dr. Shashi Tharoor, the first thought that entered my mind was, if there was a Charles and a me in every village and every town in India, or maybe even parts of the world, we would soon be headed towards a heaven of freedom, which Rabindranath Tagore had envisaged when he said, into a world which is not fragmented by narrow domestic walls. Into that heaven of freedom my father led my country awake. Then I realized there is a Charles and a Neil in each one of us, just waiting to be awakened. That is what the aim of this movie is, to awaken that in you. This story struck a chord with us because it reminded us of our past, how as social beings we moved on, and above all, it's a story of hope. This will not be just a movie. This will be a documentation of a certain period in history of social life long forgotten. പ്രോമിനൻ്റ് ആയ ആക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ പല പ്രധാനപ്പെട്ട നടീനടന്മാരോട് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും അവരെല്ലാം നമ്മളോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സാധാരണ മട്ടിലുള്ള സിനിമയും മാത്രമല്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ വയബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാ മനുഷ്യനും കാണാൻ പറ്റുന്ന, എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യൻ്റെയും മനസ്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇതിനൊരു വ്യാപ്തിയുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇമോഷൻസിൻ്റെ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ മലയാളികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് മാത്രമല്ല മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. Young people see in it a narrative of hope, a narrative that says that tomorrow is always better. And that, I think, is what appeals to young people. I certainly wish the filmmakers well in bringing the story to life on the screen. I've read the very good screenplay that they have done, and I believe there is a compelling narrative that will appeal not just to every Indian, but to every foreigner interested in India. I see this as not just being a strong contender at film festivals in the future, but also of sufficient commercial appeal to the thinking, movie-going audience. To make this beautiful film a reality, we need one thing: you. Your active support and your monetary contributions are what are going to take this film from script to screen. Follow us on the Indiegogo crowdfunding platform, our Charles and I Facebook page, and also Dr. Shashi Tharoor's Facebook page. Let's bring down the walls that divide us, and let's take Charles and I to the theatres. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ
ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ സന്തോഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെക്കാൻ ഇതൊരു ചലച്ചിത്രമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, ലോകമെങ്ങുമുള്ള പ്രേക്ഷകർ ഈ ചിത്രത്തെ അംഗീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നു, ഈ ചിത്രം നമ്മളുടെ സിനിമയാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവും. ആ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഒപ്പം ചേരാൻ നിങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ടാവും.